Hallo, hier ist Michael Adams für Stock-Telegraph und ja, wieder einmal ein CEO-Roaster, den ich auch angekündigt hatte. Und zwar diesmal auf Bitte oder der Daniel Schaad von stockreport.de. Er ist ein sehr guter bekannter Freund und natürlich auch ein sehr fähiger Kollege. Also wenn Sie den Stockreport nicht lesen, sollten Sie es auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich blende Ihnen die URL unten auch nochmal ein, das ist stockreport.de. Und der Daniel hat jetzt vor kurzem ein neues Unternehmen entdeckt, das ist die Altair Resources. Die Wertpapierkennnummer in Frankfurt ist die A2ALMP. Das Frankfurter Symbol ist die 90A, aber eigentlich ist es ein kanadisches Unternehmen, das an der TSX-V unter dem Symbol AVX notiert. Ja, und ich freue mich, was wir heute von dem Chairman John Huguet, ich kann es nicht wirklich aussprechen, aber was er uns zu erzählen hat. Es gab ein paar sehr interessante Nachrichten in den vergangenen Wochen und da bin ich gespannt, was wir jetzt zu hören bekommen. Hi John, so thanks for taking the time to talk to us today. It has been pretty busy this month. First of all, you changed your name from, or the company, not you, the company changed the name from Altair Gold to, Altair Gold to Altair Resources, and then you have been able to get your hands on a couple of lithium projects, right? Yeah, it's been a busy start. I came on board as chairman of the company on the 1st of May, and in that period of time we have acquired 5 lithium properties, all highly prospective, 1 copper gold property in Peru, and we continue to have a stack here on the desk that we're continuing to review. Our intention is to become the dominant lithium landholder in the Quebec Abitibi region. And why are you focusing on Quebec? Because as you know, most of these junior companies, they're all going to Tesla, like to Nevada. Yes, we have, I guess, a little different thought than most people in the lithium space. If you understand where Tesla is, you'd be in Nevada. If you understand where Tesla's going, you'd be in Quebec. And not just Tesla. You've seen this week Jin, the nickel company from China, step to the plate with a $200+ million investment in the Canada Lithium processing facility, knowing full well that they need to spend another $200 million to be able to debug that project. I think that speaks very much about a pivot that has taken place in the lithium industry. If you look at the Tesla S3, you're going to need tremendous density in the lithium-ion batteries to be able to get further range in the car. The only way you can get the density is from higher quality lithium. If you know anything about the brine deposits, many, if not most, have suffered from residual magnesium content, which has caused some flare-ups. You saw it at the turn of the year in the Christmas period when people were getting their skateboards with lithium-ion batteries and they would just spontaneously flash or ignite. And that was the lithium, the magnesium content in the lithium that caused that. So our focus is on Quebec because it has hard rock lithium. It's more expensive to process. It is more expensive to explore for, but it is higher quality. It is cleaner. That's the reason for the focus on Quebec. Okay, yeah, I'm familiar with another company out of the lithium space, and that's International Lithium, ILC, on the venture. I'm not sure if you know them, but they have a couple of lithium projects around the world, but also in Ontario. So they are focusing there. It's kind of not a similar strategy. Yeah, they say they want to be not in Nevada, yeah, but they want to be where the lithium is, not where the end user is. And on the other hand, you have all the big car manufacturers, right? Let's say we are not only talking about Tesla, who might use the lithium for electronic vehicles. It's also the other big 3 and the other car makers, and they are more all on the East Coast, like around the big lakes, Chicago. That's correct. And International has a property that is a neighbor of one of our properties. So. Okay. So you're familiar with that company. Okay, cool. Vaguely.
Okay, yeah. So, do you, Daniel? You can ask questions whenever you would like to. Otherwise, I would just suggest that you start going through the presentation, John. My pleasure. Right, yeah, John. Thanks for taking the time talking to us, and I think Altair is quite a fresh company going into the lithium business, and I'm happy to talk to you and getting some new information directly from the company. So yeah, just give us an overview about the company, and maybe also about your personal background. That would be great. Thank you. Thanks for the opportunity, Daniel. First of all, as you can tell from the video, I've been around this world for a long time. I'm not quite as old as dirt and rocks, but I've been in the mining industry with my first mining venture, helping out on a molybdenum mine in Fraser Lake for Placer. It was the Endako molybdenum mine in 1963. I spent a fair amount of my time working with Placer. I was working in a company called Commonwealth Atkinson. I went on for 33.5 years in that company. For the last 10 years as president and finally as managing director of the holding company. In my time there, we put 86 major mines together. 27 of them were for Placer, and I had the privilege of being involved in 21 of them myself. Since that time, I've been playing more golf, focused on the gold mining business. I also have a little venture company putting together a 350 ton per day gold processing plant, very high grade, in the mountains of Peru. Okay. But in terms of Altair, Altair is a new company. Essentially, it struggled for many years. It found itself with a new board, a new management team last year, headed by Zahir Danani, and they found what I believe will be a very high grade a zinc project in Kosovo. We were able to file a 43101 report as a property of merit in February of this year. It was accepted for filing, and I joined the board in February, and we took a serious look at where the company was, where it was going. And while we have great faith in the lead zinc business, because the fundamentals are only improving, we also knew that the lithium business was a brand new opportunity. I know it's had some false starts previously, and we've been skeptical as an industry about lithium. But lithium is here today to stay. The world finally is united on climate change as being an issue that we have to solve, as one planet that we need to save, and lithium is part of that solution. So I'd like to walk you through what we've been able to accomplish since the 1st of May. It won't take but a few moments. Okay. We have in Altair a new management team, we have new projects, we have a new focus on lithium in Quebec. We've just kicked off the work programs on our Kosovo zinc project, and we believe the future is bright for the shareholders and the resources that we're dealing in. We believe seriously in discovery through drill bit, as long as we can get to early production and start to generate cash flow. Okay. But just that is too slow. As you know, this industry has struggled for funding, and we have not been able to have the venture capital that high-cost exploration requires. We have been fortunate enough to have market appreciation of our stock, been able to use our stock as our currency, and with that, we have managed to make several acquisitions totaling greater than 21,000 hectares in the Abitibi region of Quebec. So we intend to continue to focus shareholder value as the priority for the management team, and the acquisition of highly prospective mineral properties, timely investigation of the potential behind those acquisitions, is very much a part of our strategy.
We have been able to move quickly, and we will continue to move quickly to secure the right opportunities within the context of future value to be realized. We are not buying mature projects. We have strengthened the board, and we will continue to strengthen the board, and we have started to bring in a very experienced advisory board. I would point out that the management previously has very strong relations with Chinese exploration firms and have partnered in other projects. We're very pleased to have Mr. Jeffrey Zhao on the board. He's a strong financial advisor from Beijing. We have been able to date to honor the input from our shareholders. You can't believe how important it is to closely work with them. These are still very tight venture funding markets, and our shareholders have proven to be very, very supportive. To our stakeholders, we owe them ethical treatment, and to our environment, we have nothing but sustainable practices. Our logo today will start to reflect our mantra, which is think green, think growth. Okay. As far as I know, John, the political situation and for mining in Quebec is very positive, yeah, as far as I understand it. But can you elaborate a little bit about the situation with the First Nations in your area? I think they're part of the stakeholders that we refer to. Quebec as a province is one of the better mining jurisdictions in the world. It has tremendous incentives for flow-throughs, and you have to incorporate the indigenous people in your programs. As simple as I can say it, we don't view them as any different than any other Canadian. I think, in fact, it would be wrong-footed to begin a program where you were isolating the indigenous people. What you have to do is incorporate them. We don't have any form of discrimination because of where you were born or how you were born or what language you speak. Okay, cool. I'd just like to quickly run through the new management team. Robert Nassau is the existing CEO of the company, and he is based in Kosovo, in charge of our zinc project. Dr. Alan Sesen Axiu is, in fact, the person who found the zinc project. Mr. Nick Mehr is corporate secretary. I asked to join the board, and we are continuing to encourage Nick to take on the role of the chief financial officer. He has a period of time to be able to respond on that. If he does, great. If he doesn't, we'll bring a new one in place. Zahir Danani was the founder of the current version of Altair, and on the 1st of May moved into the advisory board and chairs that for us. Dr. Abu Tahiri is a billionaire from Vancouver in the property business, but he has a PhD in industrial management and environmental engineering. And Dr. Jeffrey Zhao, I referred to earlier, as a financial manager out of Beijing. Okay. Our focus right now, although we could have a little dot on the map here for Peru, that hasn't been finalized with the exchange yet, so that acquisition is still technically pending. So we only show today the focus we have on the lithium business in Peru and the presence of our zinc project in Kosovo. I'd like to focus first of all on the Quebec lithium projects. I would say that yesterday's news included the Altair East project. That's virtually neighboring on International Lithium you were talking about earlier. It's in between the Bouvier and the International Lithium properties. Okay. Our first acquisition was White Hills. It's a 4,000 hectare property. And then Aquino, then Mathers, Tilia, and finally yesterday, East Altair. I would say we had many opportunities to acquire properties in Nevada,
but chose the hard rock, somewhat more difficult to explore, somewhat more difficult to process, but cleaner lithium deposits. I'd like to look at each one just briefly. Yeah, sure. The White Hills lithium property, you'll be able to pick it up on the maps, but they're all in the Abitibi region of Quebec. This represents 4,000 hectares of continuous claims. It hasn't had any geological work done on it to any extent since the 50s. Lithium has, as you know, historically been used in the medical industry, and it's only recently started to find its legs. When I say recently, in the last 20 years. But some of the great minds of the world have not addressed the role of lithium in the new emerging industrial world. So this is right in the heart of the lithium trends. If you look at the magnetics for it, it's a low resonance, a very, very prospective property, rich in spodumene mineralization with granitic intrusions and pegmatite dikes. Our main targets here will be all the lithium-rich pegmatites. Similarly, the John, just a yes, question. certainly. For all the 5 projects, I'm pretty sure there was any historical work. Do you have all the historical data that's available for that project? We don't have it all in our possession yet, Danielle, but we have some of it, and it is proving highly, highly encouraging. I'll use an example of that when we get to the Mathers property. Okay. Here in the Keno lithium property, again Abitibi region, another 2,139 hectares, surrounded by lithium-rich properties, highly prospective, spodumene mineralization and pegmatite dikes, main targets lithium-rich pegmatites. Here's Mathers. This is the biggest acquisition we did in terms of land area, 12,290 hectares, contiguous claims, cuts like a lightning bolt right through the heart of the lithium rich areas, the Namaska deposits, the Wabauchi deposits. It's surrounded by lithium-rich properties, and here we have been able to draw on some of the historic information that is available in the Quebec Geological Database. As you can tell, we've been busy with acquisitions. We have had people in the Quebec database, but we continue to research it. We've managed to pull up, I'm going to guess, 1,200 pages of data so far, and we find it very encouraging. In the lithium space, 1% grade is perhaps common in this zone, some grades up to 2%. Here on this property, we found a zone. It's not continuous through the entire property, but we found a zone that graded up to 7.6%. 3 drill holes, a 6.4, a 6.8, and 7.6%. Okay. This also had... Sorry. Go ahead. Go on. Okay. This is from actual drill holes, not just from grab samples. That's from real drill holes, right? This is the 7.6 is a surface sample, and the other 2 were drilling. The other 2 were drilling. So the highest grade from drilling was 6.4. That's correct. Wow. Okay. And I'm going to say I have a very healthy degree of skepticism in me when we talk about a spot grade, because what you have to be able to do is to prove continuity to be able to produce commercially. So please don't take it as anything other than encouragement, as a good place for us to start and a place to target our efforts. I'm not trying to get ahead of ourselves. We are early days. These are prospective properties, but the historic work done in the 50s has proven to be very, very helpful in the selection of our properties. John, do you have any more projects that you want to acquire?
Is there more projects coming down the road, or are you now going to focus to kind of develop the projects and explore the projects? I think the answer to both your questions is yes, Michael. We continuously look at projects. In my background, my previous life, I participated in the development of over 300 feasibility studies. So it's something that our team is good at. I've been able to bring some of the technical people from my previous life experiences to bear on what we are doing or trying to accomplish here in Altair. And so we were able to very quickly review if something matches up with our criteria. I hope here I'm on the Tilia lithium property, another 2,000 hectares. Again, very, very similar characteristics. Main targets, lithium-rich pegmatites. All of this is granitic intrusives and carries beryl and many rare earth minerals. And I mention that because we have been able to have initial partnering discussions with a number of very fine technical people currently in the lithium space in the province of Quebec. I think that will be a premium for people working in the lithium space. There just aren't that many people to go around. So I feel very fortunate that we've been able to make those early connections. Okay. The east, this is a poor map to try to look at in this format, but Right. this shows virtually all of the players in the lithium space in the Abitibi region of Quebec. And this is our last, most recent acquisition. This is the Altair East project of 535 hectares of contiguous claims on strike with the Altair deposit. And the Altair deposit sold last month to Savona. I believe the Savona mining people are closing the financing and the acquisition for this purchase somewhere before the 21st of July. And just for comparisons, we bought this for $460,000 in stock value, and Savona paid $4 million for the neighboring property. They're on the same strike, the same targets, the same quality, the same grades. Glen Eagles has a very good preliminary economic assessment that they've done, and if someone is interested, they can look it up on Glen Eagles' site. It's a full-blown feasibility with all the economic consequences. This is next door. Okay. I'd like to talk for a moment about what caused the lithium boom in our way of thinking. It's certainly for us a very green mineral. Mining industry and being green have not necessarily gotten along very well, certainly by perceptions in the past, but today that is changing. The lithium mineralization has been around. It's common in the world, but it is tends to be contaminated with magnesium, and magnesium is the enemy of the electrical system because of its ability to flash. So you'll see that the range of vehicles, the Tesla vehicles that we saw to begin with, or all the electric vehicles we saw, whether it's the Volt from General Motors or the Leaf or the Mitsubishi entries, were all very limited in their range. And the reason for that is the density of the lithium. Lithium is only about 2% of a battery, so it's not a difficult component to pay for. It's not having a negative effect on battery industry, but it has a huge effect on the ability to have range. How long a charge will last is directly in proportion to the quality and the density of the lithium. So when I say here the Tesla effect is still early days,
I really believe that. People think that Tesla's defined the market, and that is not the case. Tesla's a big driver in the market, but Tesla's also going to move the market. It's got an abundance of new technical applications that will show themselves in the S3 model. China, as you know, through their CITIC group in early May, purchased a 35% stake in the Solara deposit in Chile. And I think that's very telling. That was a brine deposit. And yet, this month, last week, they purchased the Canada lithium assets from RB Energy in Quebec. I think they know they have to be in the quality game. Okay. Just talking about factors in terms of why is there a boom, the Ontario government, just this small province in Canada, has put in a fund to subsidize and motivate consumers with initially a $3 billion fund to convert to electric cars. That's just here in Canada, in the province of Ontario. We'll see that, I'm sure, in many other jurisdictions. The solar panel industry is starting to get the benefits of lithium efficiencies and the quality components of lithium. I talked about lithium being only 2% of the cost of a lithium-ion battery, nickel being a bigger component by far. So the thought is that the current pricing of lithium could change based on the dynamics of supply and demand, and particularly the dynamics of quality. Okay. Here we said, is Quebec lithium the new Athabasca? There's a number of people that are calling the Abitibi region of Quebec the new Athabasca. That lithium is to Abitibi what heavy oil is to Athabasca. We're going to reserve judgment on that for a while, but we certainly like the fundamental ingredients that are in the lithium space in Quebec. I talked about the battery quality issues, the residual magnesium content causing spontaneous ignition. We saw that with you can't take your lithium-ion batteries on an airplane in December, January of this year. And that was the spontaneous ignition problems. And the brine-based lithium deposits have been plagued by residual magnesium content. Now there is a way to try to flush that, and that's by combining it with sodium carbonate. But when you do that, you still have a residual effect. And the battery manufacturers are now in a position to pivot into a much more expensive but cleaner lithium deposits. Okay. This slide is just a thought from myself that the world is starting, and I mean only starting, to respond to the fears of climate change on a global basis. I think in Europe you've been on that issue in front of the curve for some time, but the rest of the world, and I mean China, Korea, Japan, the subcontinent, India, the rest of the world is now starting to respond to the fears of climate change. And not since the invention of money, in my opinion, has there been such a universal unifying issue, and lithium appears to be one of the central solutions. Okay. Okay. John, thank you for bringing us some more detailed infos about the 5 lithium projects you just acquired. And I'm just wondering on what projects you will focus first when you are doing your work programs, your exploration programs. We're going to focus on... Sorry, because I think you can't do work on all 5 projects at the same time, right? If we were limited in resources
and had to set a pecking order, we would follow the high grade first, Daniel. So it would be the Metals lithium first? That's correct. But that's a big slice. That's 12,000 hectares. That's not a small area. Yeah, true. We have some partnering with Quebec-based firms that we believe will allow us to continue prospecting, continue the electromagnetic work, and start some initial work programs. We have recently announced a $1 million private placement, and I must say we have had many offers for flow-through funding in the 120% of market price range. The Quebec government provides great tax incentives, and we intend to fully bring those values into our shareholder group. So, John, what's your cash position right now if you include the latest announced private placement? Well, we've been aggressively using our funds. We've got a work program going in Kosovo, and we intend to have 5 work programs going in Quebec very shortly. So the $1 million that we have announced, and we have most of it committed to, we've had about a $500,000 loan advanced to us from an activist shareholder group, and cash is adequate, although we will top up the treasury as results come in. We intend to do at least a $500,000 flow-through financing before the summer is concluded. We would like to get started on the work programs in Quebec in July if possible, and the indications to us for the availability of flow-through funds have been there almost instantaneously available to us. Okay, and you talked about the interest from the investment community when it comes to flow-through financing. And what do you think about the overall sentiment for right now for raising money? Is it easy or difficult? I think it continues to be difficult, although we have been exceptionally fortunate. It seems as though we have been able to tap into a shareholder group that likes our new approach, that likes our new management team, and likes the move into the lithium space. In addition to that, we bring some balance. We not only have lithium, but we have what people think is sort of a boring old commodity in zinc. But I would say to you that over the last half decade, there's been many previous large producing zinc properties that have run out of ore and stopped producing, and the fundamentals surrounding zinc have also brought a tremendous market appreciation to it. If you look at the metals inventories in London, zinc has been working off historically high levels to now they're down to 2-3 weeks supply. Zinc year to date has improved by about 30%. It's been the top performing industrial metal so far this year. So that brings some balance to the portfolio. And I mentioned, and won't talk about it too much, but the acquisition in Peru of the Lejin property is a copper gold property that also will bring value and stability in addition to the lithium assets to Altair. That's a 900 hectare property that cuts like a lightning bolt through the middle of Hudbay's $1.7 billion Constancia project. So we're familiar with the property, have been familiar with it for some time. Some of your readers or investors know that property in its original form as the Norsemont project, and we have been able to secure that for, again, what I believe is a very reasonable cost to our shareholders. Okay. So I think stability is a big thing that we bring, and the market is recognizing we're not just a one-trick pony.
Okay. John, before we go into more details of the zinc project, can you give me your 2 cents about Kosovo in general? And the reason why I'm asking is that I think a lot of Europeans, and that might not affect the North American crowd, but a lot of Europeans, they think of Kosovo being like an unstable country, which might be dangerous to work in, because it's a young country, right? It was just put together. So I was recently talking to Avrupa Minerals, and they also have a project in Kosovo, the Slivovo Gold project. So what's your feeling about the situation for mining in Kosovo in general? I don't want to come across as an expert on Kosovo because I surely am not. It's a new country, as you say. It has growth pains, as to be expected, but I don't know the gold industry in Kosovo, but I can tell you that the Trepça mine, which is a neighboring property to our deposit, was the source of zinc for the entire Union of Soviet Socialists. It had tremendous production year over year at 15% zinc. At one point it employed 23,000 people. That's 4 or 5% of those employment levels are what exists today. Okay. The political climate in Kosovo, I'm going to say, is suffering from growth, suffering from newness, but also fueled by a great sense of the future. We have had tremendous relationships with the government there. They're a little heavy on the tax side of things. I think that's just part of breaking away from the Soviet control. They tend to tax you twice a month, and you have to have all of your accounts in perfect shape. But we are doing things properly, and we intend to do things properly. We've been able to put together a team of people who are well experienced because of the Trepça experience. We've been able to retain the geologist who actually wrote the book on the geology of Kosovo, and we've managed to find some very high-grade zinc in a zone that previously was not explored. We found some foldings, and we like the minerals. Now, to get back to your question, will the political climate become a detriment? We don't see that. We see the political climate as wanting to succeed. We see that Kosovo as wanting to demonstrate to the world that they're a good place to do business. And certainly the people have been ethical, they've been open, they've been transparent, and they've been willing to listen, as well as we have been willing to listen to them. So I think the ingredients are there for success, and these are early days. We've only just started our work program. We tried to get started in May, but we had some outstanding rains, and had to postpone the trenching programs until just this week. So we look forward to Kosovo as a new nation and a new opportunity. Okay, thanks. Just very quickly, what we're looking at in Kosovo is an initial zone that we found that's 5 kilometers long, open to the south, ranging from 200 to 500 meters in width and down to about 400 meters in depth. It may go beyond that. We haven't done any testing beyond that point. We were able to benefit from the historical work done in the area and from previous people that had looked at it. But the zone that we're in has never been explored before. We had done work to do some verification on work done by Lydian in the 2007-2008 period. And I must say, this was the project that got me to come into the company to begin with. I did a little bit of technical work on it for them. And what I found was a number of samples that had not been
taken to their over limits, so I immediately had them sent off and assayed, and that's where these high-grade 38 to 40% samples came through. That's only 4 samples, and again, I don't want to get ahead of ourselves. I know I got calls from all over when I put that news release out. People thought we were going to be direct shipping. People thought we were going to be partnering with some major European zinc producers because of their shortfall in mineral supply. And as much as we would like to say yes to those things, it's just too early to do that. We have a process that we have to go through, and our work programs are going to determine what we have. Historically, the zone has produced 15% lead and 15% zinc and 5% lead with some silver credits. We found a new folded zone that appears to be much higher than that, but the actual work will tell us what we have. So it's early days at the Kosovo Zinc project, it's early days in the lithium project, but it's a good time to get to know Altair. Okay, John, so the work program at your zinc project in Kosovo has just started, and what do you think, when can we see first results? I think we'll see some trenching results, Daniel, probably by this time in July, and then we'll see some drilling results probably by mid to end of September. Okay, sounds good. We have the drilling contractors lined up. There are some people there, although they are not necessarily modern, and we'll have to look whether or not we will address that issue, or will they be adequate for what our requirements are. Okay, looking at the share capital, and that's just on this slide here, that looks pretty much okay, but the warrants, can you tell me, like, what's the average exercise price for the warrants, or what's the levels for exercise? There is a few hundred in there at $1.50, but the vast majority of those are at 7 cents. 7, okay. 7. Yes. And they result from a placement that you did in the past, or who's holding most of the stock and the warrants? The original shareholders of Altair, and that goes back into the second and third quarters of 2015. Okay. The options are at 40 cents. They have just been set today, so I've anticipated that those options being a part of our shareholder base, just trying to be up to date. You don't often see people showing shares pending issue for exchange approval, but that gives you a full look. I think if you look at the holdings, the number of projects, and the costs of acquisition, that the assets in Altair at this point are very justifiable of the shares that are issued and outstanding, and the fully diluted number as well. Yeah. Is there, on the warrants, is there something like an acceleration clause or something? I'm just asking because, you know, if you have an exercise price of 7 cents and the stock is trading, I don't know where it's trading today, but it's trading way higher, right? So usually usually at least part of it, it's exercised. Yes, we anticipate that the shareholders will exercise their warrants. So far, the shareholders have been pretty patient people. I don't think you've seen a flood of them. Our stock price had been higher. We anticipated it would come down as we issued free trading shares to the prospectors for some of our acquisitions. Right. And we think that brought the market down a little. The market is going to be what the market is, and that's determined by the shareholders, and certainly not by my opinions. But I would trust that the shareholders will see the value in the company, and that patience will continue to be part of their portfolio. Okay. No, and of course you're absolutely right. Yeah, it's just that Daniel and myself, we also deal with a lot of Canadians for years, and that's just the usual situation. Yeah, as long as they're in the money, yeah, there's a lot of people just exercising it, and the brokers, yeah, they just put
this money to work in a new private placement, making more commissions, right? You know how that works, and I don't have to tell you. So it's kind of interesting to see that the warrants are deep in the money, but still have not been exercised, which to me indicates, as you said, that you have a really strong shareholder base that really believes in the success in the company. We don't have a huge shareholder base. We have, I'm going to say, a patient shareholder base. Was one of the discussions I had before joining the board was with half a dozen of the principal shareholders, is that if they weren't patient, then we wouldn't have an opportunity to build a company. And I anticipate that they will continue to support the company, and their patience is very much part of that support. Okay. Daniel? Anything else, or? No, I don't think that I have any. Okay, so maybe sorry, go ahead. Sorry, I have a question. I know that the gold and copper project in Peru is not in your slide, but you mentioned it, and I think it's very interesting because of the location directly in hard-based Constancia mine. So it's not just a project; it's an active mine. So what are your plans for that project? The same thing. I have a team of geologists on the ground in Peru, and as soon as we get exchange confirmation, we will go in there with an active work program. We'll probably spend between $150,000 and $250,000 this year on drilling. Fortunately, our people know the project, and we've benefited from the results that Huguet have had on 3 sides of us. So there's a lot of geological information. The targeting should be relatively refined at this point. Okay. And John, what do you think will be the biggest challenges for your company in the coming weeks and months? Well, we've started at quite a breakneck pace, so I don't think we can keep that up. What we have to do now is to continue to have patience from our shareholders and to produce the type of information that will allow us to define the value, the real value in the acquisitions that we've made. That's going to be a slower pace over the next 3 to 6 months, but I anticipate that before this calendar year is over, we will have a reasonably good definition on the lithium space, and certainly on the zinc property in Kosovo. With luck, the same for the Peruvian property. Okay, good, thank you. Okay, perfect. Yeah, so John, thank you very much for taking the time. I think that was a really good overview, and there's more information available on the website, which you can see here. John, are you the right person to talk to if an investor wants to be in personal contact with someone from the company, or who should he contact? Yes, for now I'm certainly the right person. Okay. Our CEO is devoted to the Kosovo zinc project, and I'm looking after the balance of it. And I would point out that with luck, we have a roadshow planned for Germany and Switzerland for the middle part of July, and perhaps we'll get an opportunity to meet with some of your folks then. Oh, okay, yeah, perfect. Okay, yeah, if there's some interest from, let's say, my subscribers, or maybe also from Daniel's subscribers, just contact us individually on email, and then we might be able to set something up that you can meet up with John and the team. Okay, so for now, thank you very much. I will continue to watch the company. I'm pretty sure that Daniel is also going to continue the company. I think it's a very, very interesting situation. You're having, on the one hand, you have Europe, you have zinc and lead, and then you have 5 lithium projects, even if they're like kind of early stage, and there needs to be a lot of work that needs to be done, but it's a highly prospective area. I learned a lot about the difference between brine, which a lot of companies are focusing on right now, and compared to hard rock. Especially, I wasn't aware of this magnesium topic, that you have to be aware of the magnesium. So again, thank you very much for educating us, John, and have a great weekend, and good luck for your further endeavors.
Thank you very much. It's been a pleasure speaking with you. I look forward to meeting you in person in the not too distant future. Ja, ganz kurz, wie von Ihnen auch immer wieder angemahnt und von mir zu Unrecht oft vergessen, machen wir jetzt mal, gerade weil ich den Daniel auch dabei habe, mal eine Zusammenfassung auf Deutsch, was so hängen geblieben ist bei uns und gehen dazu nochmal ganz kurz durch die Präsentation durch. Also, ja, Forward-Looking Statement ist klar. Das machen wir auch. Also es gab halt eine Übernahme. Also das Ding hat vorher Altair Gold gehießen, hieß Altair Gold. Ja, die haben dann jetzt Anfang Juni war es, glaube ich, haben sie den Namen eben geändert in Altair Resources. Genau. Das kanadische Symbol ist gleich geblieben, aber die deutsche WKN hat sich geändert. Wie also immer. Es kann sein, wenn man irgendwo Wall Street Online oder so nach der Aktie sucht, dass man noch die Aktie mit der alten WKN sieht. Genau, also die neue WKN nochmal, ich blende die aber auch nochmal ein, ist die Anton 2, Anton Ludwig Martha Paula. Und ja, er hat halt auch gesagt, also das vorherige Unternehmen, also die Altair Gold, die hätte halt wirklich auch da ein paar Problemchen gehabt. Ich nehme mal an, das war einfach in diesem gesamten Downturn der Minenbranche, dass sie halt nicht finanzieren konnten und ähnliches. Jetzt hat man neues Management, neue Projekte, fokussiert sich auf Lithium in Quebec. Da erzählen wir gleich noch was zu und hat noch ein Projekt im Kosovo, und zwar mit Zink und Blei. Fand ich jetzt ganz spannend. Also eigentlich ist das jetzt eine komplett neue Firma. Ja, also hat wenig zu tun, außer halt noch ein paar Altaktionäre aus dem alten Unternehmen. Genau. Also was ich halt interessant finde, ist generell die niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien. Also bei 20 Millionen sind wir, glaube ich. Ja. Mit dem aktuellen Kurs sind wir dann so bei um die 6 Millionen Kann-Dollar Börsenwert, was recht niedrig ist für die Anzahl der Projekte, die betreiben und auch für die Qualität. Zumindest bei denen, wo man es aufgrund des Frühstadiums jetzt schon beurteilen kann. Es ist halt wirklich, wie du sagst, ja alles noch sehr, sehr früh. Es gibt ein paar Grab-Samples und so, aber da muss sicherlich noch viel Geld auch in die weitere Exploration, halt vor allem auch mal ins Bohren gesteckt werden. Aber sie machen ja gerade auch ein Placement. Ich nehme an, dass... Genau, also so wie ich das verstanden habe, die hatten vor dem Placement irgendwie 500.000 Cash, jetzt kommt nochmal 1 Million rein. Und 1 Million ist quasi schon wieder verplant. Also die wollen auf allen 5 Lithium-Projekten, die sie jetzt in Quebec erworben haben, loslegen. Auf dem Zink-Blei-Projekt im Kosovo. Da sind die Arbeiten schon losgegangen letzte Woche, am 21.06. Und ja, da erwarten sie wohl erste Bodenprobenergebnisse in 4-5 Wochen circa. Und wenn sie dann letztendlich wissen, wo sie die Bohrgeräte ansetzen, also kann man mit richtigen Bohrergebnissen dann im Ende September rechnen. Okay. Also hast du mitbekommen, ob jetzt diese Finanzierung zum Teil eine Flow-Through-Finanzierung ist? Oder? Nee, also die aktuelle ist keine Flow-Through. Okay. Es ist eine im Gespräch, eine Flow-Through-Finanzierung. Wahrscheinlich auch, also wie ich mitbekomme, es hat jetzt uns zwar nicht erzählt, aber ich weiß es von anderer Stelle, dass da eine Gesellschaft, die auch in Quebec sehr bekannt ist, Interesse bekundet hat, also sich an Altair zu beteiligen. Okay, also nur ganz kurz für die, ich will da jetzt nicht in die Details gehen, die ich sicherlich auch gar nicht bis in jede Kleinigkeit kenne. Flow-Through heißt, dass man das Geld, was man dann aufnimmt in einem Private Placement, wirklich in den Boden in Explorationsarbeiten stecken muss, also nicht für irgendwelche Overhead-Kosten, Büro und wir kaufen uns einen neuen Wagen oder sowas. Und dafür kriegt man dann insbesondere in Quebec, das funktioniert nicht in allen kanadischen Provinzen, aber in Quebec bekommt man dann eine Steuerrückerstattung, sage ich jetzt mal. Man kriegt Geld zurück von der Finanzbehörde, was natürlich dann super ist, weil man kann einfach mehr dann im Endeffekt reinstecken. Okay, gut, gehen wir mal kurz durch, wir wollen uns auch nicht allzu lange halten. Das hatten wir eigentlich schon. Ja, das ist, muss man sagen, das ist natürlich eigentlich immer das Gleiche. Ja, also wir wollen Shareholder Value steigern und es ist nichts Neues. Ja, natürlich, ich glaube ihm, dass er hat also für mich er ist ja auch lang genug im Business, er hat einen relativ seriösen Eindruck gemacht, aber das ist natürlich das, was irgendwie alle sagen. Ja, du wirst wenige Folien sehen, die viel anders aussehen bei Vision. Ja, so Management. Gut, da hat er jetzt ein bisschen was zu gesagt zu den einzelnen Personen. Also man hat da einen Investor dabei, man hat da irgendwie so einen ziemlich wohlhabenden Menschen noch mit dabei aus Vancouver. Einen hier, der Herr Robert Nasu, der ist jetzt im Kosovo vor Ort, glaube ich, habe ich richtig verstanden. Genau, ja, der ist direkt am Projekt quasi stationiert. Genau, den Nick DeMar. Was auch nicht schlecht ist. Also ich finde es immer gut, wenn jemand immer direkt vor Ort ist und dort alles leitet und nicht nur, weil du hast Projekte verteilt in der ganzen Welt, sitzt aber nur in deinem Büro irgendwo in Toronto oder Vancouver, da kannst du wirklich schlecht die Situation vor Ort beurteilen. Von daher finde ich das echt prima, dass da jemand direkt vor Ort ist und auch dort, es scheint so, als würde der da auch
wohnen. Ja, ich glaube, er hat gesagt, er kommt ursprünglich daher. Und das zeigt natürlich auch, du hast vollkommen recht, ja, man muss jemanden haben, der vor Ort ist. Und als wir vorhin über die Situation im Kosovo gesprochen haben, da hat er sich auch sehr zurückgehalten, weil er gesagt hat, er selber weiß das nicht. Ja, Genau. sondern Ich denke auch, er kann es schlecht ja, beurteilen. was aber ja gut ist, ja, Ähm, anstatt er jetzt da irgendwas ja, erzählt, was er nicht weiß, ja, ist doch besser, er sagt, er weiß es nicht. Ja, er hat es dann, ich denke auch, ja, also du weißt ja auch, dass es vor allem im Rohstoffbusiness sehr wichtig ist, auch die richtigen Kontakte zu haben, um am Ende halt mal entweder da geht es mal um irgendwelche Genehmigungen oder sonstige Sachen, die man halt so braucht in der Branche. Und da ist es, denke ich, gut, jemanden zu haben, der sich auch dort in dem Land auskennt und eben die entsprechenden Kontakte einfach hat. ja, und hoffentlich auch die Sprache spricht, ja, weil das ist Ja, dann auch immer hilfreich. Okay, ich weiß gar nicht, richtig, was ja. man da spricht, aber ist auch egal. So, das ist halt nochmal die Übersicht. Das ist jetzt halt Genau. noch gerade irgendwie ein Projekt in Peru, also Südamerika. Genau, man muss dazu sagen, also die Präsentation ist auch noch recht jung, da die Company ja selbst auch noch, sage ich mal, frisch zusammengestellt wurde, kann man sagen, also in ihrer jetzigen Form. Ich denke, dass die Präsentation in den nächsten Wochen nochmal überarbeitet wird. Es sind auch recht wenige technische Sachen noch zu den Lithium-Projekten drin. Also man hat noch sehr, sehr viel mehr Informationen. Und auch zum sehr interessanten Gold-Kupfer-Projekt in Peru ist jetzt in der Präsentation noch gar nichts enthalten, wobei ich das aber sehr, sehr, sehr interessant finde, vor allem aufgrund der Lage direkt inmitten einer aktiven Kupfer-Molybdän-Mine von Hudbay. Also das ist schon eine Hausnummer. Und Hudbay hat die Mine, die sie da betreiben, ursprünglich von Northmont übernommen und seitdem 1,4 Milliarden US-Dollar da drin rein investiert und die läuft profitabel, die Mine. Und es ist schon eine Hausnummer. Also das ganze Projekt ist 900 Hektar groß und 700 Hektar grenzen direkt an 3 Seiten an Hudbays Gebiet. Also das ist schon, ich Okay. finde es ziemlich beeindruckend. Ja. Schade nur, dass die Mine von Hudbay noch eine sehr lange Minenlaufzeit hat, von, glaube 20 Jahren noch. Daher kann man derzeit jetzt nicht drauf spekulieren, dass Hudbay unbedingt das Projekt von Altair braucht erstmal. Okay, aber gerade nochmal doch zur Präsentation, das ist jetzt, glaube ich, fast so Weltpremiere, dass diese Präsentation an die Ja, Öffentlichkeit geht. Also ich habe sie die selber gibt es auch noch nicht mal erst, auf der eben, Webseite, sie ist glaube ich. nicht auf der Website drauf, ich selbst habe sie erst 15 Minuten, bevor wir hier angefangen haben, bekommen. Ich werde mal nachfragen, ob ich die zur Verfügung stellen kann, dann würde ich die halt unter der Aufzeichnung von diesem Video verlinken. Bitte um Verständnis, wenn die Company sagt, nee, so eine, sag mal, dreiviertel fertige möchte sie nicht machen. Müssen wir dann einfach mal Mhm, schauen. Gehen wir mal weiter genau. durch. So, jetzt kommen halt die 5 Projekte, die sie da in Quebec im Lithium-Bereich haben. Ja, müssen wir jetzt nicht auf jedes einzelne eingehen, gerade auch wie du gesagt hast, Ja, sind in der alle recht Präsentation nicht ähnlich, also viele Daten drin. alle fünf in der gleichen Region, in der Abitibi-Region of Quebec. Das Interessanteste ist meiner Meinung nach das Messers, also das hier, genau. Es ist zum einen das größte Projekt mit 12.000 Hektar. Zahlreiche andere Liegenschaften, wo bereits Ressourcen oder teilweise auch Reserven nachgewiesen wurden, sind in direkter Umgebung, 2 oder 3 Kilometer entfernt. Und es wurden auch sehr hochgradige Lithiumgehalte in der Vergangenheit halt dort eben festgestellt. Also die 7,6%, die wir jetzt hier sehen, ich habe mal nachgefragt, also es sind nicht von einem richtigen Bohrkern, sondern leider nur von Bodenproben. Ja, die entsprechen, müssen nicht immer, also es kann natürlich auch auf einem kleinen Fleck mal eine sehr hochgradige Zone vorkommen, aber das hat letztendlich jetzt keine große Aussagekraft, ob das wirklich mal ein ökonomisches Projekt werden wird. Der höchste Lithiumgehalt in dem Bohrkern waren wohl 6,4%. Ja. Also ist sehr, sehr, sehr Sehr, viel, sehr, muss ja. man dazu Ja, sagen. definitiv. Normal sind 1,5 bis 2% schon viel, aber 6,4% ist natürlich schon sehr brutal. Hm. Und deshalb bin ich da echt mal gespannt. Also das Projekt hat er gemeint, ist auch das erste von den 5, wo sie mit den Arbeiten loslegen werden, jetzt recht zeitnah. Und deshalb bin ich da sehr auf erste richtige vor allem neue Ergebnisse gespannt. Ja. Ja, Sie haben auch, glaube ich, nicht von allen Projekten die ganzen historischen Daten, hat er gesagt, aber von ja, einigen. genau. Und na okay, gut, gucken wir einfach mal. Also da, wie gesagt, bleibt es halt spannend, wenn Sie jetzt anfangen zu arbeiten, ja, was dann halt wirklich die ersten Ergebnisse dann, die natürlich veröffentlicht werden müssen, was da rauskommt. Und dann wird man sehen, in welche Richtung das geht. Und sicherlich wird man sich dann auch fokussieren. Ja, je nach den Ergebnissen auf den individuellen Projekten wird man sich sicherlich dann auch auf 1 oder 2 fokussieren. Man hat auch schon gesagt, dass man da Partner aus Quebec vielleicht mit ins Boot holen will. Ja, weil für so eine kleine Company gleichzeitig auf 5 Projekten ist natürlich dann, abgesehen vom finanziellen Dachte ich mir Aufwand, auch, ja, deshalb
Habe ja auch gleich gefragt, mit welchem da sie loslegen wollen, denn ich kann mir schlecht vorstellen, dass auf allen 5 gleichzeitig die Arbeiten beginnen. Ja, glaube ich auch nicht. Ja. Gut, gut, das kann man jetzt hier eh nicht erkennen. Das sind halt einfach nochmal die ganzen Player, die da in dem Lithium-Bereich im Quebec, im Atibiti, ich kann das nicht aussprechen, Atibiti. Ich war da zwar schon mal, fast. Ich war in Timmins, das gehört da, ist die Ontario-Seite von diesem Belt da. Okay, so, weiter. Ja, jetzt haben wir, das war das Neue. Okay. Ja, schwieriges Wort. Achso, genau, da hat er noch ein bisschen was zu erzählen, und zwar das Nachbarprojekt zu dem, was sie jetzt erst, glaube ich, gestern vom Lautbaren haben, dass ja genau, dieses also East das Oath ist die neueste Akquisition. Ja, genau. Genau, und da hat er jetzt quasi das Nachbarprojekt, das ist hier dieses, wo ist denn mein Zeiger? Dieses hier, das ist das Nachbarprojekt von ihrem. Oder sagen wir das Hauptprojekt. Ja, genau. Ich kann es nicht aussprechen. 4 Millionen verkauft. Okay, 4 Altair. Millionen ist jetzt auch nicht so die mega Summe, aber wenn man es natürlich in Relation setzt zur aktuellen Market Cap von gerade mal 6 Millionen bei Altair, dann ist es auch schon eine ordentliche Größe. Nee, du musst ja gucken, sie haben ja für das East Author, das ist ja ihrs. Da haben sie ja jetzt, was hat er gesagt? Die haben 460, genau. Also die haben quasi ein ähnliches Projekt, sagt er, hat aber nur 460.000 in Aktien bezahlt, während der Nachbar, also das Nachbarprojekt, wurde gerade für 4 Millionen verkauft. Also so, genau. Haben wir das auf jeden Fall richtig verstanden. Ich meine ja nur als Bewertung, wenn man sagen würde, okay, eure neue Akquisition, ihr habt sie zwar für 460.000 gekauft, aber der Nachbar hat 4 Millionen dafür gezahlt oder hat 4 Millionen dafür bekommen. Und ich habe eben mal die Market Cap von Altair mit 6 Millionen in Relation zu diesen 4 Millionen gesetzt. Ja. Nur um das mal zu vergleichen. Also das schon ein erheblicher Wert ist, der da drin stecken könnte. Okay. Ja, hier nochmal was, wenn Sie sich mit dem Lithium-Bereich grundsätzlich beschäftigt haben, und das bleibt ja im Moment fast nicht aus, ja, weil Lithium werden ja im Moment, ich glaube, es gibt fast jeden Tag eine neue Lithiumbude, etwas übertrieben gesagt. Also da muss man schon wirklich gucken, wo man sein Geld hinsteckt, und auf jeden Fall auch, Sie wissen, ich glaube, der Daniel hat einen Favoriten im Lithium-Bereich. Ich habe auch einen. Ja, wenn Sie unsere Leser sind, dann wissen Sie, welche das jeweils sind. Aber man sollte sicherlich, gerade weil das alles kleine Unternehmen sind, die haben unterschiedliche Schwerpunkte. Die einen machen Brine, die anderen machen Hard Rock, die einen sind irgendwo in Südamerika, die anderen sind in Quebec, Ontario. Also man sollte, Nevada natürlich, ja, man sollte da sicherlich nicht alle Eier aufs gleiche Pferd. Wie heißt das Sprichwort? Ja, genauso wenig wie du alle über einen Kamm scheren solltest du nicht alle Eier in einen Korb legen. Das genau, ja. Also nicht alle, ich wollte gerade sagen, nicht alles auf ein Pferd setzen. So. Jetzt müssen wir aber schon ein bisschen was ins Phrasenschwein, glaube ich. Ja, so, auf jeden Fall, wie gesagt, er kennt sich aus in dem Bereich, ja, das müssen wir jetzt nicht sagen. Hier China ist ein Thema, ja, Solar, Batterien, Tesla, klar, also da müssen wir jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. So. Genau, und was eigentlich auch interessant ist, also dass der Preis von Lithium ist zwar sehr gestiegen, aber es ist wirklich für die Verwendung in Batterien ist es eigentlich von kleiner Bedeutung, da zum Beispiel Graphit oder Kobalt rein prozentual einen viel höheren Wert in so einer Lithium-Batterie ausmachen als Lithium selbst. Ja, ich glaube, von der Menge sind ja Lithium nur so 3% oder so. Ja, selbst wenn es jetzt ansteigt, sind es vielleicht 5%. Auch, wenn der Preis sich jetzt nochmal verdoppelt, verdreifacht von Lithium, ist es eigentlich für die Batteriehersteller fast nicht relevant. Ja. Das muss man mal dazu. Ja, und gut, also er hat jetzt hier so den Vergleich gezogen, dass das Quebec, das Lithium in Quebec, das neue Athabasca ist. Athabasca ist eine andere Provinz in Kanada, die sehr auch für Öl bekannt ist. Ja, Öl ist natürlich nicht ganz so umweltfreundlich wie jetzt Lithium oder E-Vehicles, E-Autos. Gut, ist einfach, sage ich mal, ein Marketing-Spruch, aber kann sicherlich was Wahres dran sein. Ja, und das ist nochmal ein Quote von ihm. Ich wollte ihm schon fragen, wer das denn gesagt hat, aber das war er selber. Ja, genau. Ich hatte ja schon gedacht, das wäre hier irgendwie, weiß ich nicht wer gewesen, aber es war er selber. Ist aber ganz schöner, Quote. So, jetzt ganz kurz noch Kosovo. Also Kosovo hatten wir ja gerade vor kurzem mit der Avropa Minerals auch ein CEO-Roster-Webinar, die ja auch unter anderem ein Goldprojekt haben. Sie waren relativ oder haben mir gesagt, dass sie sehr gut in Kosovo arbeiten. Sie haben da auch Leute vor Ort. Ja, es ist halt ein junges Land, was sicherlich, wie jetzt auch der John bestätigt hat, noch so ein paar Anfangsprobleme hat. Ja, und man weiß da nicht so ganz genau, welche Richtung es geht. Das ist aber so der Spirit. Also die wollen einfach, dass es ihrem Land besser geht und wollen unter anderem auch, dass das Mining dort etabliert wird. Und ja, da ist halt interessant, dass das halt wirklich einer der
top historischen Minen war, ja, für damals noch die Sowjetunion, also vor dem Fall der Mauer, also die UdSSR hieß das ja genau. Genau, also Kosovo war ein Top-Zink-Produzent, also in der... Ja, genau, also aber für die UdSSR. Und ja, da haben sie jetzt auch gerade eine neue Zone entdeckt. Da wurde noch nicht gebohrt. Und die haben aber auch also sehr, sehr große Gehalte. Ja, also unten hier die Samples mit 38 bis 40% Zink. Also heutzutage ist eine durchschnittliche Zinkmine mit also 5 bis 6% Zink in Produktion. Und man hat hier, also Altair hat auf seinem Projekt 38 bis 40% gefunden, beziehungsweise in historischen Bohrproben entdeckt. Und also man geht davon aus, dass man hier eine Ressource mit durchschnittlich 15% nachweisen kann. Also wenn die damit wirklich rauskommen, irgendwann mal, dann wird das, denke ich, für Aufsehen sorgen. Selbst wenn nur Bodenproben oder Trenching-Ergebnisse mit 15% veröffentlicht werden, sorgt das in der Fachpresse für Aufsehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, insbesondere, weil das ja dann auch ein größeres Projekt sein kann. Ich weiß nicht, ob du die Pasinex kennst. Die hat ja in der Türkei auch... Simtu-Familie. Genau, die hat ja auch in der Türkei ein paar Zinkprojekte in einem Joint Venture mit einem türkischen Unternehmen. Und die haben ja auch teilweise Gehalte um die 30% gehabt. Und ich hatte ja mit dem Steve Williams auch schon mal gesprochen. Das nennt sich dann DSO, Direct Shipping Ore. Also da wird da gar nichts mehr groß. Aus dem Boden und ab dann, und dann gibt es schon Abnehmer dafür. Container zum Verschiffen. Genau, was dann natürlich auch A, wesentlich schneller für Cash sorgt, ja, und B, auch die Kosten natürlich geringer sind, weil du nicht alles aufbereiten musst. Also ist dann, je nachdem, was da jetzt im Endeffekt rauskommt, vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber gut, jetzt spekulieren wir einfach. So, wie ist denn jetzt so, wir hatten gerade Share Structure, hatten wir schon gesprochen, vielleicht so als abschließenden Punkt, also die Warrants, die 14 Millionen Warrants sind natürlich ja, die stören mich auch, vor allem bei 7 der Cent. Ausschüttungspreis bei 7 Cent ist schon heftig. Ja. Ist heftig. Also sehe ich genauso. Das wäre vielleicht noch das wäre so ein Kritikpunkt. Ja, wobei er kann nichts dafür, das resultiert noch aus der alten Firma, so wie ich ihn verstanden habe, also von vorher, die er quasi so übernommen hat. Was mich allerdings wundert, also A, ist es natürlich auch im Verhältnis Warrants zu Issued und Outstanding, da ist das natürlich ein Riesenbatzen. Was mich aber halt auch auf der anderen Seite wieder ein bisschen positiv stimmt, ist, dass normalerweise, wo stand die Aktie, bei 30 Cent in der Kante? Wir sind bei 29 kanadischen Cent. Also normalerweise, hätte schon fast alles von den Warrants ausgeübt sein müssen, in einem normalen kanadischen Unternehmen. Die Leute sind 300% im Plus, genau. Also ein schöner Gewinn. Genau, und also so wie ich ihn verstanden habe, gibt es halt so eine Art Stillhalteabkommen. Ja, natürlich nichts, was man im Zweifel einklagen kann, aber sie sind halt in Kontakt mit diesen Warrant-Holdern, also mit den Aktionären, die Warrants halten, und hat die halt gebeten, ein bisschen die Füße stillzuhalten. Ja, weil man halt das Unternehmen weiter voranbringen will, und wenn man jetzt plötzlich dann 14 Millionen Aktien gegen sich hat, wird der Aktienkurs sicherlich weiter runtergehen, was dann natürlich für die Aktionäre nicht so schön wäre, weil man ja teilweise die Acquisitions, wenn man neue Projekte kaufen will, und das hat er auch angedeutet, dass sie auf jeden Fall auf der Suche sind, eben will man ja wieder mit Aktien bezahlen. Ja, also es ist trotzdem was, wie gesagt, sonst gefällt es mir gut, muss man nochmal sagen, ist wirklich Early Stage, risikobehaftet, kennen Sie alles. Ansonsten hat es mir gut gefallen, aber diese Warrants tun mir echt ein bisschen weh, muss ich sagen. Genau, also ich denke, dass, wenn man sich den Chart auch mal ansieht, also wir waren Ende Mai hatte die Aktie einen schönen Run bis auf 70 Cent, bis auf 70 kanadischen Cent. Wir sind dann wieder runter auf 24, 25 innerhalb von 3 Wochen. Wir hatten ein paar Tagen mit hohem Volumen drin. Ich hoffe ja mal, dass da vielleicht ein paar Warrants ausgeübt wurden. Es wäre dann für die Zukunft besser, wenn es nicht mehr so viel ausstehend sind. Ich weiß jetzt nicht, wie aktuell die Zahl ist, die 14 Millionen. Das wird natürlich auf dem Weg nach oben ein bisschen eine Bremse sein. Ja. Gut. Das ist ganz klar. Ist so, vielleicht ergibt sich dann auch nochmal irgendwie eine Nachkaufgelegenheit, wenn Sie an der Aktie interessiert sind. Sprechen Sie auch gerne, ich habe das jetzt so verstanden, ich mache nochmal hier die letzte Seite. Also es gibt halt ein paar Basisinformationen auf der Seite, Altair Resources.com. Ansonsten schreiben Sie einfach dem John oder den Jungs da drüben eine E-Mail. Ja, er selber ist auch der Ansprechpartner aktuell, hat er gesagt, den man da gerne mal direkt auch ansprechen kann. Er ist auch... ich weiß nicht, ob er selber oder auf jeden Fall Vertreter des Unternehmens kommen jetzt im nächsten Monat nach Deutschland und die Schweiz.
jedenfalls in die Richtung für eine Roadshow. Genau, also was ich weiß, am 17. Juli sind sie auf jeden Fall in Frankfurt. Okay, also sollten Sie ich weiß jetzt... nicht, ob das so ein Open-Dings ist, da muss ich nochmal nachfragen, ob wir da beide vielleicht unsere Leser auch irgendwie, wer da Lust hat, der da kommen kann, das müsste ich nochmal in Erfahrung bringen. Ach, wir machen das jetzt einfach so. Also wenn Sie da wirklich Lust Genau, haben, also dann... herzlich eingeladen. Genau, dann sagen Sie auf jeden Fall uns schon mal Bescheid und wir versuchen Schreiben Sie uns einfach mal. Ja, wir versuchen sie dann irgendwo unterzubringen. Ja, natürlich ohne Garantie. Ja, wenn die ja voll gebucht sind mit Terminen, mit Fondsmanagern. Ich glaube, Frankfurt ist geplant als Ort, Zürich und noch irgendeine Stadt. Also München nicht leider. München leider nicht, aber Frankfurt, Zürich und noch irgendwas. Das wird doch organisiert von Value Relations sicherlich, oder? Genau. Ja, also können Sie doch sicherlich auch mal hier bei die Website ist VRIR. Genau. Hi Christoph. Hi. Ja, nein, also der Christoph Brüning, der ist ja da der Chef von Value Relations, ja, auch mit sehr langjähriger Erfahrung hier in dem Bereich, hat super Kontakte. Weiß ich nicht, aber versuchen Sie Ihr Glück mal. Ja, vrir.de, glaube ich, ist die URL. Ja, und vielleicht kann man Ihnen da ja schon was Näheres sagen. Aber wie gesagt, ansonsten einfach an uns schreiben und wir versuchen, das möglich zu machen. Und ja, in dem Sinne, Daniel, vielen Dank, dass du mir die Company vorgestellt hast, ja, dass du es hier ermöglicht hast. Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, Strategie ist... Dir, Michael, dass du hier auch dabei warst. Gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Und Strategie ist halt, wie gesagt, wenn Sie interessiert sind am Lithium-Bereich, bisschen streuen. Ja, es wird immer mal was dabei sein. Selbst wenn der ganze Lithium-Bereich explodiert und wir nur noch E-Autos fahren, ja, wird es trotzdem Unternehmen dabei geben, die es nicht schaffen und es wird welche geben, die es schaffen. Also streuen Sie Ihr Geld ein bisschen, aber das wissen Sie, ist im Rohstoffbereich angesagt oder grundsätzlich im Aktieninvestitionsbereich. Absolut, also auf verschiedene Rohstoffe streuen, auf verschiedene Länder streuen, hat man da schon mal einiges, die Risiken, sage ich mal, ein bisschen abgefedert. Ja? Genau. Das ist ja immer noch ein sehr, sehr risikohafter Bereich, in dem wir uns hier bewegen. Definitiv, ja. Und deswegen unbedingt auch den stockreport.de lesen. Und auch den Stock-Telegraph. Ja, ich bin ja raus. Ich mache ja immer nur so Quatsch. Aber nee, wie gesagt, der Daniel hat wirklich damals, als das tief war, jetzt machen wir so Selbstbeweihräucherung, aber ist ja auch nicht schlimm. War Ende 2008. Ja, genau. Ja, hat er wirklich als einer der wenigen zum Einstieg geblasen und hat da auch wirklich mehrere 100% teilweise mit den Positionen gemacht. Also lohnt sich. Damals wurde ich noch für verrückt erklärt. Wie auch jetzt, übrigens Ende 2015, haben wir, denke ich, recht gut den Turnaround getimed. Ja. Naja, super. Wie gesagt, ich lese es auch, ja, und ich weiß gar nicht, dann gibt es bei dir, weil es ist eigentlich eine kostenpflichtige Publikation, ich weiß gar nicht, gibt es im Moment so eine Art Testabo? Oder sowas? Gibt's also, Sie können auf der Webseite, können Sie sich eine kostenlose Probeausgabe anfordern. Sie werden dann innerhalb von 24 Stunden bekommen Sie dann die letzten 2-3 Ausgaben per E-Mail zugeschickt und da ist dann auch ein Angebot drin für ein 3-Monats-Abo zu einem wirklichen Knallerpreis. Also das ist auf der Webseite eigentlich so gar nicht gibt. Aber wenn Sie sich eine Probeausgabe anfordern, dann haben Sie da drin den Link zu einem Probeabo zu einem wirklichen Knallerpreis. Okay. Genau. Super. Ja, das war auf stockreport.de Probeausgabe anfordern und dann geht alles seinen Weg. Alles klar. Dankeschön. Genug Werbung und wie gesagt, schauen Sie es an, wenn Sie Fragen haben, gerne an den Daniel, an mich und ja, schauen wir mal, was der nächste CEO-Roaster dann bringen mag und da werde ich dich auch nochmal fragen, ob du da Lust hast, daran teilzunehmen. Und in diesem Sinne auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zusehen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, auch wenn wir jetzt so viel gelabert haben hier am Ende, geben Sie mir einen Daumen nach oben. Genau, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und das ganze Social-Media-Zeug, ja, teilen. Sie kennen das auch. In diesem Sinne, viel Spaß noch, Ihr Michael Adams. Danke. Tschüss.